Next important factor is isothermal transformation diagram. So we have come across iron carbon diagram. So in iron carbon diagram, the major constituents were the liquid solution, then it came to delta ion, then gamma ion and alpha ion. So these were the major constituents. So now we are going to study what is an isothermal transformation diagram. For plotting isothermal transformation diagram, what we do is first we are taking many number of specimens, or we are taking many specimens and they are heated to austenitic temperature and then rapidly transforming one by one to a liquid salt bath of particular temperature. അതായത് ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്പെസിമെൻസിനെ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്പെസിമെൻസിനെയും നമ്മൾ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതാണ് ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റനറ്റിക് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ അയൺ ആണ്. സോ ഇത് നിൽക്കുന്നത് 912നും 1394 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്കാണ്. സോ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലിമിറ്റിലേക്ക് ഒരു 1400 അല്ലെങ്കിൽ 1394 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ എടുത്ത സ്പെസിമെൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്ത് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വെസലിനകത്ത് സോൾട്ട് ബാത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ സോൾട്ട് ബാത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, എനി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പെസിമെൻസിനെ ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് ഈ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുവാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Then after keeping each specimen at this temperature for various periods of time, it is quenched to room temperature. നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്പെസിമെനെയും ഈ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമാണ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വെൻച്ച്ഡ് ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിതിനെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം then the micro constituents of each specimen are to be observed to determine the amount of austenitic transformed isothermally at that particular temperature. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്പെസിമെനും ഈ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തുമാത്രമുണ്ട്, ഐസോതെർമലി എന്തുമാത്രം മൈക്രോ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ദ കർവ് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ടു ഷോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വേരിയസ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം. ഓരോ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലും എന്തുമാത്രം ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം. സോ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, ആദ്യം നമ്മുടെ കുറേ സ്പെസിമെനെ എടുത്തു, നമ്മളിതിനെ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിലേക്ക്, ഈ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറേ നേരം നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഒരു ഓസ്റ്റനൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് ജനറലി പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിതിനെ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡിൽ നമ്മളിതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിൽ. സോ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ബാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഐസോതെർമലി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്, അതായത് ഓസ്റ്റനൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നൽകുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയും വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോതെർമൽ കർവ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് TTT ഡയഗ്രാം, ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് TTT ഡയഗ്രാം.
So TTT diagram is a plot of temperature versus the logarithm of time for a steel alloy of definite composition. It is used to determine when transformation begin and end for an isothermal heat treatment of a previously austenited alloy. അതായത് ഐസോതെർമലി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഐസോതെർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ TTT ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
TTT ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമുക്കിനി നോക്കാം. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നോട്ട്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So isothermal transformation diagram, it was stated that the temperature and cooling rate play very important roles in the rate of austenite to pearlite transformation in steel. The curve is plotted using a number of specimens heated to austenitic temperature and then rapidly transferring one by one to a liquid salt bath at a particular temperature, say 650 degrees Celsius. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. After keeping each specimen at this temperature for various periods of time, it is quenched to room temperature. Quenching എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then the micro-constituents of each specimen are observed to determine the amount of austenite transformed isothermally at that particular temperature. Then a curve is plotted to show the amount of austenite transformed corresponding to various periods of time. The resultant curve is known as isothermal transformation curve at 650 degrees Celsius. In a similar manner, isothermal transformation curves corresponding to different temperatures like 680 degrees Celsius, 700 degrees Celsius, etc. can be constructed. Information obtained from these curves are then compiled to obtain the isothermal transformation diagram or time temperature transformation diagram as shown in figure. This diagram is also known as time temperature transformation diagram or TTT diagram. Along the horizontal line, time is represented in logarithmic scale while the vertical axis represents temperature. The solid curve on left side represents the time required at each temperature to begin the transformation to pearlite. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കർവ് അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എൻഡിങ് ലൈനും. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ടു പെർലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ അതിനെ PS എന്നും PF എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. The curve is named as PS curve indicating the start of pearlite transformation. The other solid curve on right hand side is named as PF curve indicating the time needed to finish pearlite transformation or 100% pearlite. In between, the dashed curve represent the time at which 50% transformation is complete. The eutectoid temperature is indicated by a horizontal line above which only austenitic phase exists. Eutectoid temperature നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും, അതിന് താഴെ അത് ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ eutectoid temperature line എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. If the alloy is supercooled below this temperature, then only the transformation to pearlite occurs. The time needed to commence transformation depends on this temperature. Both the start and finish curves are nearly parallel and will never meet the eutectoid line. Towards the left side of the PS curve, only unstable austenite exists, while only pearlite exists to the right of PF curve. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കർവും എൻഡിങ് കർവും. ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കർവ് PS കർവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഓസ്റ്റനൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനും PF കർവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പെർലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ടുള്ള റീജിയനും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ആ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ റീജിയൻ, ഓസ്റ്റനൈറ്റും ഉണ്ടാവും പെർലൈറ്റും ഉണ്ടാവും. In between, both austenite and pearlite are present. When transformation takes place at temperature just below the eutectoid, thicker layers of ferrite and cementite are observed in microstructure and is called coarse pearlite. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ യൂടെക്ടോയിഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന് തൊട്ട് താഴത്തെ ഒരു റീജിയൻ, അത് ഒത്തിരി താഴേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ, അതിനെ നമ്മൾ കോഴ്സ് പെർലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെർലൈറ്റിന് തന്നെ രണ്ട് റീജിയനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക, കോഴ്സ് പെർലൈറ്റ്. സോ അവിടെ കോഴ്സ് പെർലൈറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റൈറ്റ്. അതാണ് കോഴ്സ് പെർലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓൾസോ reduces and thin layers of ferrite and cementite are result. താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫെറൈറ്റ്, മുകളിലെ തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കോഴ്സ് പെർലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ താഴേക്ക് വരുമ്പം തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് are resulted. The thin layered structure is generally called as
fine perlite and is observed near to 540 degrees Celsius. അത് ലോവർ താഴത്തെ ലൈൻ്റെ അവിടെ, അതായത് ബയനൈറ്റിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള റീജിയൻ, അവിടെ 540 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴേക്കാണ് ബയനൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലെ റീജിയൻ, ആ റീജിയനെ നമ്മൾ ഫൈൻ പെർലൈറ്റ്, ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. At temperatures below 540 degrees Celsius, austenite transforms into another micro constituent called bayanite. Bayanite also contains ferrite and cementite. It forms as needles or plates and is composed of a ferrite matrix with needle-like particles of cementite. And the property and the structure needle-like particles ആയിരിക്കും ഈ bayanite-നകത്തുള്ളത്. The TTT curve can be extended from 540 to 215 degrees Celsius to represent transformation to bayanite. 540 തൊട്ട് 215 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും bayanite transformation ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. All the three curves in this figure are C-shaped and have a nose at point N, 540 degrees Celsius, where the transformation takes place first. The bayanite formed just below the nose of TTT curve is called upper bayanite, and the microstructure is having a feathery appearance. So ഇവിടെ the bayanite is formed just below the nose of TTT curve is known as upper bayanite. upper bayanite ഉണ്ട്, lower bayanite ഉണ്ട്. So upper bayanite-ന്റെ feature എന്ന് പറയുന്നത് it's a feathery appearance. So feathery appearance ആയിരിക്കും. At lower temperatures the cementite grains become too fine and an acicular or needle-like pattern is observed. This is lower bayanite, which is also known as acicular bayanite. Bayanite also exhibits considerable variation in properties depending on temperature at which it is formed. ഇനി അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് martensite ആണ്. On rapid cooling or quenching to relatively low temperature, the austenite transforms into another micro constituent called martensite. Martensite is a single phase structure that results from diffusionless transformation. This transformation occurs only when the cooling rate is rapid enough to prevent the diffusion of carbon. It is an instantaneous transformation as the martensite grains nucleate and grow at a very rapid rate. Martensite does not appear on the iron-carbon diagram as it is a non-equilibrium phase, but the austenite to martensite transformation is represented on TTT diagram. നമുക്ക് ഈ martensite ആക്ച്വലി നമുക്ക് അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ TTT ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് martensite ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Beginning of this transformation is indicated by horizontal line marked as MS. Martensite starting line MF എന്ന് പറയുന്നത് martensite finishing line ആണ്. Two other horizontal dashed lines named M50 and M90 indicates completion of 50% and 90% martensite transformation. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ M50 M90 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This transformation is independent of time but is a function of the temperature to which the alloy is rapidly cooled or quenched. This type of transformation is called athermal transformation. So again, നമ്മുടെ TTT ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫിഗർ നേരത്തെ വരച്ചിരുന്നത് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതാണോ അത് കാണിച്ചാൽ മതി. Austenite is transformed to perlite, austenite is transformed to bayanite, and austenite is transformed to martensite at different cooling rates. Austenite transformationൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Austenite when slowly cooled, പയ്യെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ it transforms to perlite. Austenite when isothermal treatment ചെയ്യുമ്പോൾ it transforms to bayanite. Austenite on rapid cooling gives martensite. നമ്മൾ TTT ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സമ്മറി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. Next is continuous cooling transformation diagram or CCT diagram. ഇത് ആക്ച്വലി TTT ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ TTT ഡയഗ്രത്തിനകത്തൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. In actual practice, the steel is rarely quenched to a constant temperature and isothermally transformed. Actual practice-ൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ആൻഡ് ഐസോതെർമലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂൾഡ് ഫ്രം ദ ഓസ്റ്റനറ്റിക് റേഞ്ച് ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റ്സ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റ്സിൽ ഓസ്റ്റനറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കൂളിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Continuous cooling transformation diagram shows the relationship between transformation temperature and time during cooling, continuous cooling. For continuous cooling, the time required for a reaction to begin and end is delayed. Normal TTT diagram transformation time the CCT diagram for electrode steel is shown in figure along with the TTT diagram. Figure TTT diagram CCT diagram combination. The two curves represent the start and finish of Ferrite transformation. It can be seen that the transformation of continuous cooling curve start at lower temperature and after longer times as compared to the isothermal transformation. So this is a CCT diagram. TTT diagram is similar ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആകെ dotted lines ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് TTT diagram ആണ് dotted lines ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് dark lines ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് CCT diagram ആ ഒരു ചേഞ്ച് അപ്പം അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ TTT diagramത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലോവർ പോർഷനിലാണ് CCT diagram മാർക്കിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ Ferrite region. So that's why we have to change TTT diagram. We have specimens and salt bath maintain isothermal transformation process practical cases possible. Austenitic temperature range slowly room temperature cool continuous cooling process particular cooling rate continuous cooling. We will figure out cooling rate transformation. So here figure TTT diagram, CCT diagram figure CCT diagram. So this is CCT diagram various continuous cooling curves plot. So here we have austenitic temperature in the 4 curves. Dark dotted lines at 4 curves. So first curve is curve P ആണ് right side curve P then Q then R and S 4 curves ആണ് report ചെയ്യുന്നത്. Curve P യുടെ cooling rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 degree Celsius per second ആ ഒരു cooling rate ലാണ് അത് പോകുന്നത്. Q എന്ന് പറയുന്നത് 3 degree Celsius per second. R എന്ന് പറയുന്നത് 35 degree Celsius per second. Then finally S എന്ന് പറയുന്നത് 140 degree Celsius per second. So first curve P Q that's two curve 0.01 degree Celsius 3 degree Celsius and that's normally normally austenite to perlite transformation to room temperature it transforms from austenite to perlite. And third one R curve 35 degree Celsius that's almost perlite bainite range. And last curve S curve rapid cooling 140 degrees Celsius per second and cooling process that's nose touch curve. So it is not transferring to perlite or bainite. It is transforming to martensite. That's rapid cooling. So that's a critical cooling rate. Critical cooling rate. So that's critical cooling rate temperature range. So it transforms to martensite range. Just our perlite in the starting line contact either martensite range entry. So that's so this is cooling critical cooling. Isothermal cooling continuous cooling in this process. We have a curve explanation. The cooling rate is slow in curve P 0.01 degrees Celsius per second and leads to 100% coarse perlite structure at room temperature. When a cooling rate of 3 degrees Celsius per second as in cooling curve Q causes 100% fine perlite structure. So P is coarse perlite, Q is fine perlite produce. The cooling curve R corresponds to a rate of 35 degrees Celsius per second, also lead to 100% fine perlite and is the limiting rate for 100% perlite transformation. A cooling rate of 140 degrees Celsius per second, that is curve S, just misses the perlite start curve, like just touch and does not enter into the perlite or bainite region. That is cooling curve TTT diagram. Martensite region
and does not enter into the perlite or bainite regions, the austenite transforms completely to martensite on crossing the MS line. The cooling rate is called critical cooling rate, which must be exceeded to obtain full hardening of the steel. For cooling rates between 35 degrees Celsius per second and 140 degrees Celsius per second, the cooling curve crosses the perlite start curve but not the perlite finish curve. Only a part of austenite is transformed to perlite. A small portion of austenite is transformed to bainite and the remaining transforms into martensite on crossing the MS line. The TTT and CCT diagram are experimentally determined for an alloy of specific composition with the variables temperature and time. രണ്ടും ടെമ്പറേച്ചറും ടൈം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വെച്ചാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In a sense, it can be considered as a phase diagram in which time is also a parameter. These are useful in predicting the microstructure after some period of time upon retaining at constant temperature or cooling continuously for heat treatments. All steels have TTT curves of the similar shape.